Αλέ, παιδες, μισό λεπτό γιατί χλαπακώνω πριν ξεκινήσουμε να φάω και πάμε. Σε λίγο ξεκινάμε, κάτι λίγο υπομονή παιδες, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα ως το show. Καθίστε, μιλήστε μεταξύ σας κουλούπου κουλουπού και έρχομαι σε 5 λεπτάκια.
Λοιπόν, παιδες, τι θα δούμε σήμερα. Τι θα δούμε σήμερα. Άλλο, τι θα δούμε σήμερα. Τι θα δούμε σήμερα, παιδιά, τι θα δούμε. Για πείτε, τι νομίζετε ότι θα δούμε σήμερα. Ανεβαίνω στο βάνι και έρχομαι γιατί νηστικός Titan δεν χορεύει. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ζευκυλή με το μεγάλο. Ο Σάγνολ, πού είσαι ρε μπρο μου. Πού είσαι ρε Σάγνολ ρε φίλε, τι κάνεις. Ναι παιδιά, το ξέρω γιατί τις φωτιές. I know. Λοιπόν, έχουμε. Σάγνολ φίλε, εσύ δεν είσαι και στο Twitter, εσύ δεν είσαι αυτός που έκανε και το review του Final Fantasy του 16 φίλε. Εσύ είσαι. Καλά με ρε παλαντή ρατατούλη. Τιοπ. Να είμαστε, για να δούμε ξεκίνησε η μπου. Μπα, ακόμα όχι. Περιμένουμε. 87 το πάω στο YouTube, what the fuck! Oh my god! Έλα ρε Σάγνολ, λοιπόν παιδιά. Θέλω τον Σάγνολ που τον βλέπετε στο chat να πάτε σας παρακαλώ πολύ και να του κάνετε ένα sub. Είναι YouTuber. Έκανε ένα πολύ ωραίο review του Final Fantasy του 16. Αλλά να πάτε να τον υποστηρίξετε, παιδιά. Γιατί ποιος θα καθίσει να κάνει review του Final Fantasy του 16 στην Ελλάδα, που όλοι παίζουν μαλακίες. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε παιδιά στον Σάγνολ και να του κάνετε παιδιά ένα sub. Έτσι, κάντε κλικ στο όνομά του, Σάγνολ εδώ στο chat και να του κάνετε ένα sub, είναι πολύ καλό παιδί. Ο Αλέξ Τράι, κύριε Βασίλη! Αλέξ Τράι, κύριε Βασίλης, Λουκι Λουκ, Μπατζιμπάνι. Ναι παιδιά, εντάξει, και εγώ είμαι στεναχωρημένος, αλλά εντάξει παιδιά, τι να πω, υπομονή. Θα το ξεμπλοκάρω το kick, εγώ κάθισα και streamαρα kick σήμερα για μια ώρα και είχα 6 άτομα, καλά ήταν. Και εγώ κύριε Βασίλη μόλις, να και ο Νασούλης. Λοιπόν, κάτσε να ανεβάσω παιδιά το αυτό και στο kick. Περιμένετε λίγο, κάτσε λίγο να το βρω. Να βάσουμε και στο kick. Εσύ είσαι μάγκας, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Πλακωνόμαστε στο Twitter, αλλά εδώ πέρα στο YouTube είμαστε αδέρφια. Λοιπόν. Ναι ρε Σάγνολ στο Twitter, Παναγία μου και Χριστέ μου, τίφα. Έχει φοβηθεί ο μάτης μου με τους διάφορους που βρήκε πέρα. Εγώ φοβηθεί. Λοιπόν, κάτσε να το βάζουμε εδώ πέρα μου.
Gamescom. Ο Παναγιώτης Κουτρόπουλος, γεια σου φίλε. WLG33, καλησπέρα φίλε. Σαμουράι, καλησπέρα φίλε. Raven, γεια σου καλέ μου Raven. Όλες οι διασημότητες στον stream είναι εδώ. Θέλω The Modern Warfare 3 gameplay. Καλά, εγώ δεν καίγομαι. Καλά, τα ακουστικά μου δεν έχω βάλει. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Κωστής! Έτσι, το Twitter είναι το γήπεδο, εδώ είναι η οικογένεια. Μα ναι ρε φίλε, εδώ πέρα. Πω. Στο Twitter, ώρες νιώθω ότι πρέπει να πω και να πλακωθώ. Προλαβαίνεις πάντα να κάνεις και ένα μπανάκι και δύο, γιατί το show θα ξεκινήσει ένα μισάωρο, οπότε είμαστε κομπλεκάν παιδιά. Το show ξεκινάει σε ένα μισάωρο, οπότε 160 παπετά ήταν. Ανυπομονώ για το game με τη μαϊμού. Ρε παιδί μου, εντάξει, game με τη μαϊμού μας δείξανε στο game με τη μαϊμού 50 λεπτά footage, έχει το YouTube εσείς. Να κάνω story, σωστά. Έχεις δίκιο Χριστό. Μισό. Έχουμε χρόνο. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο. Έχουμε χρόνο παιδιά. Όλα καλά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχουμε χρόνο. Θα δείξουν τα ίδια παιχνίδια. Κοίταξε να δεις. Ο Μπυροκοιλης είπε ότι έχει μία-δύο εκπλήξεις, αλλά να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Από την άλλη όμως ρε Μπυροκοιλη, με το βρωμερό σου το κολοσκύλι, ρε Μπυροκοιλη, κάνεις 4 show μέσα στο χρόνο. Τι καιντούριο να δείξει ρε παπάρα μέσα σε 4 show. Τι καινούριο ρε φίλε. Το pre-show είναι σε 3 λεπτά. What the fuck. Το pre-show είναι σε 3 λεπτά. Okay. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κάνει τόσα πολλά τέτοια. Τι να... Γεια σου Κώστας Πρατάρης. Να κάνει εξωμά, έχει παιδιά, αυτό είναι το... Παιδιά, μας γαμάει στα show αυτός ο τυπάς, κάνει 4 show το χρόνο. Έλεος, τι να δείξει ρε μαλάκα σε 4 show. Ήταν μία από τις αιτίες, ο Μπυροκοιλης είναι μία από τις αιτίες που η E3 πάπαλα. Έτσι. Και το καλό ήταν ότι βλέπαμε την E3 παιδιά κάθε χρόνο και αντί να περιμένουμε 500 event μέσα στο καλοκαίρι, όλα τα ξέραμε από τον Ιούνιο, τα πιο σημαντικά πράγματα και πάπαλα. Αλλά τώρα το πούστη. Έχει πετύχει ο πούστης, ναι όντως έχει πετύχει. Αν θα το ξεμπλοκάρουν το kick, δεν έχω την παρακτηρή ιδέα το τι θα κάνουνε. Δρομάζω φίλε. 7 Δεκεμβρίου, καλά. Επίτηδες το κάνουν για να δείξουν και το... Το PS5 Pro θα έχει αποσπόμενο Blu-ray, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Μικιό. Αν θα έχει κάτι για το The Last of Us. Όχι. Παιδιά, κάτσε λίγο να βάλω τις ακουστικές μου, γιατί τσικ και τσικ και τσικ και τσικ και είμαστε ready. Το Twitch δεν έχει λεφτά συνέχεια. Ισχύει. Ευχαριστώ Alex Strike. Επειδή μαθαίνω
Μου σου ψιλορέσει αυτό το format, διότι πάντα έχεις να περιμένεις για κάτι το καινούριο. Ναι, αλλά... sorry. Άκουσα με καλέ μου δρό Μαζοπαναγιώτη, το Twitch δεν είναι ψίχουλα. Άστο. Μην μιλάμε για το αν δίνει λεφτά το Twitch. Έχω μιλήσει με όλους τους μεγάλους του streamer. Wow! What? If you don't believe me, watch this. Alright, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, opening night live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Welcome to the City of Dreams. Where anyone can get a fresh start. Μπράβο, Αλαντί. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets where anything is possible. Ευχαριστώ, γλυκέ μου, Νασούλη. Ναι, αυτό είναι σαν να παίζεις... Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. What? Be who you Καλά είμαι, Ηλία want. Write Μουστάκη. your own story. What? And you can do all of it with friends. Ενδιαφέρον, Ιακώβ. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Not bad. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about Αυτού something θέλω να το κουμπάνε στους incredibly boring. φαλιάρες, γίνεται. Psych. Here's some more trailers. Take me forward. Ό,τι είναι αυτό. No matter the danger. Το καινούργιο Crime. Όχι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Μ' αρέσει αυτό το παιδες. Your passenger is lost. So is this word. I wanted to give our people one last hope. A champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisfanga. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Ymir. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel,
Brother, listen to me. Enough! Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Geoff Keighley. Hello, Kyle. Geoff, we're now minutes away from the Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other Modern Warfare. And like real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. Να σου πω ότι είσαι πολύ καλύτερος gamer. Αυτό θες. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Brand new trailer. Oh, Stalker. Stalker 2. Ο Stalker 2. Παιδιά, Stalker 2. Όχι. Ναι. Όχι. Σαν κλασικά για σου, κύριε. Τι είναι αυτό? Quality, μη με γαμάς. Bitrate. Α, οδηγεί στο αμαξάκι από εδώ και από εκεί. Οκ, και αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. Το είδαμε από χθες, προχθές τα έχω ποστάρει. Γιατί κολλάει, μωρέ! Me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. Αχ, θα τρελαθώ. Τι γίνεται, ρε μαλάκα? Να πάω Do I look like a fucking tour guide?
settling in to our wondrous Azoria. Κάτω πείτε πάμε The Titan. land, equipped with kindness and creativity. You found a cozy place in this community. Okay. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. And set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Pre-order now. Σιγά δεν θα γίνουν όλα ψήψια. Τι λες βρε Βαλάντι ρατατούλη μου. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Geoff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023, it's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne. Trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Oh no. Old Man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Πάμε Titan! Ευχαριστώ Geoff, πάμε Titan! And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game. Nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Ναι, είναι παιχνίδι μυστηρίου και VR. Αμάν.
Βασικά, παιδιά, όσοι δεν ξέρετε, το Seventh Guest είναι ένα πολύ παλαιό παιχνίδι από τη δεκαετία του 90. Και το κάνανε τώρα σε VR. Αλλά είναι πολύ, πολύ παλαιό game. Provide a nice comforting voice with a nice comforting face. Δεν ξέρω αν θα παίξω. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Όπα, εδώ γουστάρω. Αμάν, αυτός είναι σαν... Ω μαλάκα, αυτό μάλιστα. Αμάν. Αυτό μάλιστα, κυρίες. Αμάν. Αυτό μάλιστα, παιδες. Αυτό μάλιστα. Ω μαλάκα. Just do what I say, Roman. Έλα μωρέ, άνοιξη. Φέρτε το τώρα το φθινόπωρο. Ωραίο. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls and like the girl from the ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing, there's food trucks, there's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is a human social game? You know soccer table? You play We're soccer talking about foosball. Right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in, and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, right? I think I can do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Congrats. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. Alright, cool. Now I too am an expert. Please enjoy Eine Weltpremiere. Oh! Do not recognize these markings. Warhammer, πάμε! They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. Michali! This is no temple of Sigma. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! Must fight on! Α, είναι στρατηγική. Warriors of Sigma, stand with me!
Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. Από Warhammer δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Α, είναι στρατηγική, δηλαδή. Δεν ξέρω. Nothing gonna stop us now. Όχι, είναι γενικό event. Αγγελί. Βασικά νέο Warhammer στρατηγικής να είναι αυτό, παιδες, από ό,τι καταλαβαίνω. Α, κακακακακακακα. Οπ, να το κοτομπούτι. Όχι. Delta Force είναι αυτό, παιδες. Γεια σου Βασίλη, καλό γερούδι φίλε. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. What? Ω, πάει το τον. Ωραία, αίμα. Soldiers, you're depleting their numbers. Try to finish them off. Hold the line. Here comes the last push. Delta Force. Θα έχει beta. Α, είναι... Α, κατάλαβα. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. Homeworld 3. Oh, μια κομπενιούλα που ορείται... My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen's jet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Αρχές του 2000 είχαν βγει αυτά. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Είναι παιδιά αυτός τώρα στρατηγική στο States. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Ναι, αλλελό. Είχα παίξει το πρώτο Homeworld σε demo disc που δίνανε με το PC Master τότε. Δεν είναι αυτό το main event, όχι, όχι. Το main event τώρα είναι που ξεκινάει. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Ναι, αμόλυσε και μία κλανιά.
Για να δούμε. It's time, boys, let's go. Θα βγει ο Μπυροκοιλης. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Έχουνε και πιάνο. Παιδιά, και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και τον Σάκη Καρπά κάπου εκεί. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Geoff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inanzer, for a very special performance. Maestro. Τι να τον κάνω τον πιανίστα ρε φίλε. Άλλαξαν τη φωτό του Starfield. Δεν το είδα φίλε μου. Τι μαλακίες. Λαρισαίος, νάτος. Νάτος ο προλεράς. Πιανάκι, πιανάκι. Και έχω καραφλό κεφαλάκι που παίζω το πιανάκι γιατί δεν έχω καθόλου μαλάκι. Είμαι ένα καραφλό παιδάκι. Δείχνει τον Σάκη στη μέση. Ρίξε και ένα Μπετόβεν. Ο Δένδιας. Να γίνω στιχουργός. Τώρα αργά είναι. Η καράφλα του πιανίστα είναι πιο λαμπρή από το μέλλον μου. Έλα φαλάκρα μου, δώσε, δώσε. Μπριγιαντίνη έβαλες και τη γυάλισες, ωραίος, μπράβο. Και τώρα θα κάνει ένα ταν. Και κάνει έτσι ρε μάλλον. Όπα. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο διαστημόπλιο. Παιδιά, το είδατε που έκανε τα χέρια του στο τέλος έτσι. Κάτι τέλο αυτό. Τον Mr. Bean. Όχι παιδιά, το σκάμο μου στο Starfield θα λέγεται το υπτάμενο λιλί.
Ναι ρε, κλειδωμένο στα 30 FPS ακόμα ρε, από το PC. Είμαι το μαυράκι και θα μπω μέσα στο σκαφάκι. Και θα το παίξεις στα 60 FPS στην Gamer, σε ζηλεύω! Στην Gamer. 180 άτομα. Με Titan! Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Γεια σου ρε μορφεαρέλα. In just over a week, fans will start to play Starfield in early Cyprus. access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to Γεια start σου Φάνη playing it. Παπουτσίδη. Don't be jealous. Thank you for that I'm not allowed host. to say anything about Typebeats.com. Thank you for that host. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. GTA 6. It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. Ποιος είπε I want to play GTA 6? But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Κάτσε, ανέβηκε το παλαβό παιδί. Sad to me to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Oh, Todd Howard! Ναι, αλλέλο! Γεια σου ρε Todd Howard! Παιδιά, αλλέλο ανέβηκε στη σκηνή. Γεια σου Todd Howard! Ευχαριστώ Nick Pan, φίλε. Καλησπέρα φίλε. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Αυτός ήτανε. Γιώργο, αυτός ήτανε. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create it? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that I think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience. Αλλέλο, αυτός ήταν. Excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked
through COVID, building this and coming on the other end. We're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Demo να μας δείξει, μωρέ. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. What is this? What is this? What is this? Τι είναι αυτό ρε μάγκες? Little Nightmares 3. Little Nightmares 3. Oh! Little Nightmares 3 με co-op. Ναι! Oh my god! Ω παιδιά, θα το παίξουμε αυτό 100% και με co-op. Αλέλο αυτό co-op. Εμείς οι δύο. Είναι με τον Σκυπερίνο. Ή με κάποιον. Little Nightmares 3. What? That's right, Little Nightmares 3! And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Geoff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games, so for us it was definitely the best place. Τα έχουμε στριμάρει όλα στο κανάλι, πόσο τα λατρεύω. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Geoff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Πολύ ευτυχισμένος, πολύ ευτυχισμένος. Σαν το Geoff φαίνεται. As you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears. Allen, πάμε co-op. Allen. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent, we don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Little Nightmares 3. Και θα τα κάνουμε live. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Look, Black Myth Wukong. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Στα 60 φύ. Δεν έχω κεφάλι. Δεν έχω κεφάλι. Και έχω ένα δάχτυλο για παπάρι.
Δεν έχω κεφαλή, αλλά έχω πολύ ριζί. Είμαι μαϊμού, βρωμάει η κολοτρυπίδα μου. Πω! Ναι μωρέ, είναι το... Ημερομηνία. Ημερομηνία. Πες ημερομηνία σε παρακαλώ. Please. Ημερομηνία. Όχι χέισεν σουά. Πες ημερομηνία. Έχετε μαλάκες. Ακριβώς κοστίζει. Αμάν. Αυτό τι μου θυμίζει εμένα τώρα. Gears of War 6. Όχα. Αυτό. Killing Floor 3. Α, ναι, το είχαμε κάνει αυτό live. Γιούρια ρε! Έχουμε καμήλες! Ω! Στρατιώτες επομουάν! Έλα, μη μου κολλάς stream. Έλα. Έλα. Έλα καλό μου. Κολλάει λίγο το να κάνω. Έριξε, έριξε. Σήμερα στο Xbox. Καλά, εγώ δεν θα παίξω τέτοιες. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right.
Αλέξανδρε, καμία σχέση, αγόρι μου. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Γιατί να τα βλέπουν. Όχι, πείτε μου. Τι να την κάνω εγώ την ταινία, χέστηκα. Too much. Παιχνίδια θέλω. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Geoff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow. What a great crowd. It's insane. Στα αρχίδια του το Have you been a gamer for your whole life? Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. So Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies. And it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. This little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Yeah, baby, let's go, baby. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. What?
η κάμερα γιατί τρέμει. Πω εφέ. Το άλλο κάνει. What? Κουβαλάει το κατσίκι. Το αρνί. Ω μαλάκα. Μπορείς να κλέμεις και... Ψάρεμα. Μπερακούντα. Ρε μανία με τις γάτες και με τα ζώα. Παίζεις και το φλάουτο. Έλα ρε μαλακα, αυτό ωραίο είναι. Μ' αρέσει η μουσική. Περνάω μέσα από τα κλαδιά. Να και σκήνες από Red Dead. Τι κάνει! What the fuck! Ό,τι... Αυτό το game είναι θεοπάλαβο. Μαλάκα, αυτό έχει και στοιχεία από Tears of the Kingdom. Ημερομηνία ρε μαλάκες. What's up Gamescom, it's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, alright? It launches September 21st. Καλώς το λέξω το φίλο. First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Παιδιά, αυτό σε live, οπωσδήποτε παιδιά. Σε live το Payday το 3, οπωσδήποτε. Τι αυτό ρε μαλάκα. Ρε αυτό είναι σαν Call of Duty Team Deathmatch. Payday αυτό είναι. Ναι εντάξει, οκ. Δεν είμαι πολύ νοιάζει. Δεν με τσέει. Πάμε κύριε Βασίλη! كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. كنت
كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من المتجر. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. كده فوق عليه هبلهولة لننهي هذا الأمر. Σωστός ο The Hunter. Γιατί σε αυτό να βάλουν αραβικά και στο Odyssey δεν βάλουν καθόλου ελληνικά ρε παιδιά. Αυτό που το πάτε. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. America. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Όταν βγει το Assassin, 10ωρο stream. Thank you, Geoff. Thanks for having me. Καλώς την μελαχρινομούνα. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And ναι παιδιά, για τα μεγάλα games, όταν με το καλό μετακομίσω θα κάνω πολύ μεγάλα stream. Don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the Αυτή είναι η μέλουσα γυναίκα του Κυρ Βασίλη. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Geoff. Thank you, Jasmine. 222 άτομα, πάμε Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も三島さんが描いた
鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できるプレイヤー中心のですねストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience all new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Ο Tony Stark της Ιαπωνίας. Ωραίο. Παιδιά, για Tekken δεν πολύ ψήνουμε, παιδιά. Πιο πολύ για Mortal Kombat εδώ θέλω. Going somewhere? Yes! Αλλά θέλω να παίξω με τον Low. Καλά είμαι ρε Αλφελάς. Χάθηκες ρε μπρο μου. Και θυμόμουν παλαιότερα στα stream, τώρα χάθηκε. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Ω, είναι μέσα εκεί ο τέτοιος. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. A new single player mode. Σε ευχαριστώ φίλε μου. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? What? Αχ, είναι σαν το Street Fighter. Α, είναι customized. What's done is done. Οκ. Αντιγραφή Street Fighter, μπράβο. Δημήτρη Κάπα, γεια σου φίλε μου. Άμαν. Ready for the next battle. Αυτό από Realistic Chibi. Μπαμπ, ακούς? Μπαμπ, είδες που 17 Νοεμβρίου θα βγει το Naruto το Connections και θα έχει όλους τους χαρακτήρες. Coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys will be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Well, first of all, Geoff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel.
You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war. But not if Task Force 141 has anything to say about it. We are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Για να δούμε, ρε παιδιά. Μες στο υποβρύχιο είμαι μόνος και κοιμάμαι. Είναι κάποτε κάτω από το νερό. Βρέχομαι. Γραφικάρες τρέμπερο πάντως, έτσι. Παιδιά, εγώ έχω όλα τα κόντ. Αλλά συμφωνώ απόλυτα αυτό που λέτε για την τιμή του που είναι τόσο πολύ ακριβό, παιδιά. Συμφωνώ απολύτως. Παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ ακριβώς. Heading to surface. Αν θα είναι στο Game Pass τζάμπα, δεν θα βγει αυτό στο Game Pass φέτος. Ναι, παιδιά, ξέρετε πόσα τέτοια campaign Call of Duty, παιδιά, έχω παίξει. Έχω παίξει πάρα πολλά παρόμοια campaign που τέτοια. Πάρα πολλά όμως. Και δεν είναι ότι δεν είναι ωραία campaign το περίπου. Αλλά τα έχω ξαναπαίξει ξανά και ξανά και ξανά. Ίδιο μοτίβο είναι, δεν είναι κάτι το τρομερό. Βέβαια τα γραφικά ωραία είναι, αλλά και πάλι... Hooks up. Good hook. Let's get up top. Ισχύει Hunter. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Δηλαδή έχω παίξει τέτοια campaign, ρε παιδιά.
που θα το παίξω ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι που δεν έχω ξαναπαίξει. Hold. Δεν, παιδιά, για επόμενο event στο μιλητάμε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά μου. Δυστυχώς, παιδιά. Τζόρτζ Αβδίκος, γεια σου φίλε. Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Παιδιά, για Death Stranding 2 μάλλον κατά το τέλος. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo. Και έχουμε ήδη κλείσει για μία ώρα σου. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Ναι ρε παιδιά, ωραίο είναι, αλλά τυπικό Call of Duty. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. Έχει λίγα frame drops λόγω του stream, παιδιά. Ή μάλλον έχεις δίκιο. Εδώ πέρα είναι πιο σταθερά τα frames. Έξω ήταν ο teams. Let's roll from down. Bravo, to report. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Παιδιά, για PlayStation 6 όλο μου το μαλλί θα είναι μπαμπάκι. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check.
φαινόμενο. Κινητικός ο Μέγας, για σου. Παιδιά, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχω ξαναπαίξει. Ωραίο, έτσι, ωραίο παιδιά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που δεν έχω ξαναπαίξει. Από θέμα Call of Duty, καταλαβαίνετε. Δεν με τρελαίνει, δεν με τρελαίνει ρε παιδί μου. Έχω ξαναπαίξει τέτοια campaign ένα σωρό, με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο setting. Ναι, εδώ που ανατινάζεις πόρτες και αυτό. Το έχω κάνει αυτό από το Modern Warfare 2 το 2008. Δεν είναι άσχημο, είναι cinematic, είναι ωραίο, αλλά ρε παιδιά... Γεια σου Χρήστο, Δανατσίτη φίλε. Μπράβο, Alex Strike, αυτό ακριβώς. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Το ποιο. Oh. The Feywilds await. Αυτό θυμίζει Bloodborne. Nightingale. Awaken your first portal and Αχ, tread αυτό on το towards θυμάμαι εδώ that και which is 3 χρόνια, 4. beyond the measurable. Πηγαίνεις σε έναν φανταστικό κόσμο και χτίζεις βάσεις και αυτά. Ωρε φίλε, αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον όμως. Φίλε Ηλία, φαίνεσαι κουρασμένος. Όχι ρε, καλά είναι. Απλά είναι λίγο το show, είναι το κλασικό πράγμα με τα show του Μπυροκοιλη. Ξεκινάνε δυνατά, στη μέση κάνουν κοιλιά και τις κάνουν να βαριέσαι και μετά... Αμάν. Δεν ξέρω, αυτό μου φαίνεται παράξει το παιχνίδι. Παναγία. Κασικά, έτσι. Δεν φαίνεται άσχημο, αλλά πρέπει αυτό να το παίξουμε για να δούμε. 22 Φεβρουαρίου. Και είναι μόνο για το PC. Όχι, anime! Not anime, please! Animo RPG. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast? Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. JRPG παιδιά έχουν να παίξω πολύ καιρό, εκτός από το Final Fantasy. Αλλά τέτοιου είδους έχουν να παίξω πάρα πολύ καιρό. Primeval God, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Όλα τα άνιμε έχουν να κάνουν με θεούς, με θεότητες, με τρομερές δυνάμεις και επιθέσεις.
Μπαχάμουτ. We've been through a lot together. Visited new islands. Α, καλής και τέρατα σε... Α, αντέρατα εδώ το βράδυ να βάλω στο 16 στα πουλά. Αντιγράψανε το Final Fantasy το 16 εδώ, έλα. Θα το βάλω στα... Μου φαίνεται ενδιαφέρον. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the Αυτή έπαιζε στο Hercules. Παιδιά, αυτό νομίζω ότι είναι και στο Game Pass. Άμα θέλετε να το κάνω stream. Jack. We're out of time. Όχι παιδιά, αυτή τη... Θυμάστε παλιά παιδιά που βλέπαμε Ηρακλή. Αυτή ήταν στο show του Ηρακλή τότε. Τα χίλια της ήταν πιο τσιμπουκωμένα τότε από ό,τι είναι τώρα και σε μέσα. Παιδιά, αυτό να το παίξω σε live, αλλά... Έχεις ένα χέρι και τους κόβεις με το μαχαίρι. Α, παίζει νέα 11 All Stars στο Fox. Α, οκ. Πώς σας φαίνεται ρε παιδιά? Αυτό νομίζω ότι ήταν και στο Game Pass. Το Immortals of Avenue. Να το ζητήσω για κάνα live. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. I am here with Jenny Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Hello, yes. Chinese. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想。Είναι με Unreal Engine 5, αλλά δεν ξέρω τι λέει από απόδοση η to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统。希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Εν τω μεταξύ, ο Σάκης, παιδιά, θα μας πει εντυπώσεις που θα παίξει Starfield, Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Είναι σε στυλ Persona. Είναι RPG. Ένας λυκομούρης. Έδειξαν, όχι δεν έδειξαν ημερομηνία για το Black Myth. Λοιπόν.
Ναι, είναι σε στυλ αυτό, όντως. Σαν persona είναι αυτό. Κυριάκος το δίνει, γεια σου Βλεπου. Όχι ο Ρουβάς, Μιχάλη. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Παίξουμε Hi-Fi Rush. The Luofu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Τίποτα παιδιά, τώρα είμαστε στη φάση του show που βαριόμαστε. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. Παιδιά. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. Έχει δίκιο ο Βόχλος, δεν είμαι τίποτα άλλο αυτό όπως Cyberpunk. General, do something! Excuse me, coming through. Anime! Υπάρχει κόσμος, πίστεψε με, λέει Lazy Mike. Anime! You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to Genshin Impact, no! Budokai Tenkaichi, πες τα ρε μπαμπ. Κοίταμε σε ένα δρακούδι. Το Little, ακριβώς, το Little το Nightmares του 3 ήταν το καλύτερο πράγμα ως τώρα, παιδιά. Λαλαλα. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing here. Κι όμως, παιδιά, το Genshin είναι πολύ δημοφιλές ρε εσείς. Απλά... Moves away. Step on up. Here comes the finale. Σωστό, ώρα να πάμε για ένα χέσιμο. Εννοώ, sorry. Ακάτορο χαλιτό είναι από το Σάκη και τον πρόεδρο. This October, Lords of the Fallen releases an RPG. Έλα, Lords of the Fallen, έλα, πάμε πάλι στα καλά πράγματα. Καλησπέρα, Θεολόγος. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Πάμε, Lords of the Fallen, έλα, πάμε. Ανάβουνε τα αίματα πάλι. Ωραία, μαλάκα. Ω, μας έκαψε την κεφάλα. Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι MMO, όχι. Είναι... Ω, μαλάκα. Φέρε πράγμα, φέρε.
Yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. Ωραία, παιδιά, θα πας στο ξύλο. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Ωραία, είναι ωραίο, παιδιά, το θέλω. Θα κάνουμε τρομερά live. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows look back. Ω, μαλάκα, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Sonic! Sonic! Πάμε Sonic! Ναι! Sonic! Γουστάρω Sonic! Πάμε κοπ Sonic! Γουστάρω Sonic! Πάμε! Γουστάρω πολύ Sonic! Είναι τέλειο! Τώρα μιλάμε, λέει. Άντε, Μωρισέγκα το σεγκάζει. Πω, έχει και 4-player co-op. Πάμε, Sonic. Έλα, παιδιά, 4 άτομα και το πάμε σε live co-op. Σε live co-op, παιδιά. Πάρτε το. Και πάμε co-op. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you το on Sonic Frontiers που το είχαμε κάνει live. Έγινε Super Saiyan Sonic. New story, new... παιδιά, πρέπει να ξαναπαίξουμε Sonic Frontiers, παιδες. Πάμε ρε Sega, πάμε ρε Sega. Sega for the win. Στέλνω μήνυμα στον Σάκη αυτή τη στιγμή, παιδιά. With all the game devs, publishers, and of course the fans. Στέλνω τώρα μήνυμα στον Καρπά. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Τους λυπάμαι λίγο, παιδιά, αυτούς εκεί. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? Μου στείλε μήνυμα. For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you?
For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much Παιδιά, for δείτε τι μου sharing έστειλε your ο concepts Σάκης. with us, and I wish you a great, Δείτε τι μου wonderful έστειλε Gamescom. ο Σάκης. Thank you. Applause. Παιδιά, μισό λεπτό, κάτσε να το πατήσω. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag trendy. Τι έγινε, Thank τι you so έγινε, much, φίλε. and back to you, Geoff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Του λέει τι έγινε, Πρίτσκα, right now του we λέει. got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Ωραία, παιδιά, το Sonic ήταν όλα τα λεφτά. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? The Descendants are risking their lives. Όπα, sorry. Lives for us, for Albion. Rise, my warriors. Αμάν. Give your lives for Clipoff. It's the Ironheart. Αμάν. This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Όπα, ρε παιδιά, τι game είναι αυτό? Α, είναι το... Ω, μαλάκα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε μάγκες? Crossplay open beta. Συγγνώμη, αυτό είναι multi. Hello? Hello? Hi. How's Αυτό παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Good. Everything's fine. Great. How are you? Θα το κάνω, παιδιά, live good way. αυτό, παιδιά, κανονικά. Busy. Είναι πολύ ωραίο game αυτό, Unitrench is παιδιά. still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. Dave the Diver, όχι ακριβώς. Δεν έχει τον κωμικό χαρακτήρα του Dave. You're right there, on the verge of something special. Of being first into great unknowns. Τι αυτό? Α, της Gamescom. Συγγνώμη, αυτό τι είναι Game Pass? Game Pass. Όλα αυτά στο Game Pass, παιδιά.
Joining me now are Troy Baker, Roger Clark. Το Fort Juliet's out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. Βγήκε σήμερα, πρέπει να το κάνουμε live. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. Πρέπει να το παίξουμε αυτό, παιδιά. When I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Θέλω, παιδιά, αυτό να το κάνουμε. Πήρε 66 στο Metacritic. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Γιατί ρε παιδιά πήρε τέτοιο αυτό. Ρε παιδιά, αυτό πρέπει να είναι καλό. Is there no sign of security? No. Γιατί ρε παιδιά μόνο τόσο. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Πρέπει αυτό, παιδιά, να το παίξουμε αυτό το game, παιδες. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Behind all great discoveries lies a journey. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για live. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον story. Of struggle, of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Παίξε Gollum. Παιδιά, πρέπει και ένα τέτοιο κάποια στιγμή να κάνουμε live. For every task, a tool.
Ο Άλεξ Μαν έχει σκυλοπορροφή. Παιδιά, αυτό θα το δοκιμάσουμε και αυτό, παιδες. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, αλήθεια. Α, το 2000 Expedition σε Mad Runner Game, το οποίο έχει να κάνει με διασώσεις. I like it. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Παιδιά, εγώ το The Crew δεν θα το παίξω, λυπάμαι πολύ. Δεν είναι, παιδιά, του driving, λυπάμαι, δεν είναι. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν πια και τόσο πολύ τα games με τα αυτοκίνητα, λυπάμαι. Δεν μου κάνουν πια κουκού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν μου κάνουν, δεν με ενδιαφέρουν πια, βρε παιδιά, τι είναι να σου πω. Όχι, Κωνσταντίνε, τίποτα, φίλε. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the Skyfire expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Κομπλεκάνει, γεια σου, ρε WLG. Damn. Green view. Ωραίο πλάρες. Νέες παθάρες. Νέο cyberware. Ω, Κωστής. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Relic Skill Tree. Αμάν. Ω μαλάκα. Έχει ειδικές κινήσεις, παιδιά. Job done. Premium work. Καλησπέρα, Τσάμπ, φίλε. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Ω, και νέα αμάξια έχει. Someone dispatched a hunter. Good luck. Vehicle Combat έχει.
Θα το παίξουν, παιδιά. Nancy, please, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Ό,τι κάνει τα μάξι! Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Στις 4 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνε. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just robbing your enemy and throwing that enemy bullets around. Με το katana. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into some group of enemies. Wow, πολύ το δίκιο έχεις φίλε. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police σου έδειχε καλά με τη 1660. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Αυτά είναι. Χιν. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet.
Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Oh, Phil Spencer! I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Τι λες ρε Ιάσονα. Όπα. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the Να είμαστε... I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last Xbox, Elon Musk. So Geoff, thanks so much for having me. First off, before last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. Ναι, θα το κάνω το link από το update, αλλά πότε όμως, μάλλον όταν θα βγει και το DLC, παιδιά. Transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. Κοίτα Μιχάλη, έχει κάνει κακό management, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι Sarah Bond ότι θα τον αντικαταστήσει, φίλε. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Ναι, ξέρω τι έκανε, ξέρω. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Καλό βράδυ στον αγαπητό μου τον κύριο Βασίλη. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Λέει δεν μπορώ άλλο, λέει θα κοιτώ από τη Μαρεμάρα. Είδες, αγαπάμε όλοι και Βασίλη, έλα. παιδιά δεν μοιάζει αυτό. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh!
Oh, it's you! Whoa! Όχι αυτός ο μουρλός πάλι ρε παιδιά. Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game Γεια σου, to Geoff. run Τι natively κάνεις? on PC. Geoff, πώς είσαι? It looks Γεια σου, insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant from Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Καλά, αυτός είναι παιδιά θεοπάλαβος. Παιδιά, αυτό θα το παίζατε, που είναι το παιχνίδι με κάρτες. Παιδιά. Αυτό τι είναι τώρα? Το Σεπτέμβρη βγαίνει στο PS5 και σε retail νομίζω, George Αυδικός. Yu-Gi-Oh, ναι, Yu-Gi-Oh φίλε, Yu-Gi-Oh. Το ξέρω φίλε μου, γεια σου φίλε μου. PC Game Pass. Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic. Έχω PC Game Pass, έχω και έξω Game Pass. Marvel με κάψε στο κινητό. Εγώ λέω να το κατεβάσω παιδιά, είναι τζάμπα. Αλλά δεν ξέρω μετά τι πληρώνεις και τι κάνεις. Αυτό είναι το Armored Core 6. Ναι, αυτό. Αυτό παιδιά θα το παίξω Παρασκευή παιδιά. Ετοιμαστείτε. Αφού το κατεβάσεις, το έχεις κατεβάσει εσύ σαν Glasses Guy. Κάτσε ρε George Αυδικός, ούτε καν και στο Scrooge. Ούτε καν και στο Scrooge φίλε. Παιδιά, εγώ αυτό θα το παίξω Παρασκευή, ελπίζω να είναι καλό παιδες. Σας το κάνω live. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Το παιδιά, στο PS5 θα το παίξω Παρασκευή. Ετοιμαστείτε. Κάνα που το κάνει σας πάρει μπα. Αυτό στο Tokyo Game Show, φίλε. Cut deep enough. Τι είναι αυτό? And they'll never fade. Or be forgiven. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? I begged. I stole. But I survived. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Μπράβο ρε Sunglasses Guy, μπράβο φίλε μου. Με γεια. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? It doesn't matter who tries to stop me. I'll
cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Play for free. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom Mortal the creator Kombat, of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Πάμε αλλέλο. Hello, Ed. Hey, Geoff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. Oh, Shao Kahn! All of Outworld is grateful for his service. Oh! You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Isindel! Omotaro! We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Ο Raiden είναι ο Earthrealm champion? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Oh, malak! Πω, Raiden! Ασπίνα, Ισindel! Του κόβει τα αρχίδια στα δύο!
your queen. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Έμεινα. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Δεν με νοιάζουν τα copyright. Μου φτάνει το ότι όλα αυτά που τα βλέπουμε όλοι μαζί εδώ. Ναι, έχει μέσα και Omni-Man. Δεν το ξέρατε τι θα βάλουν μέσα Omni-Man και τον άλλον από το The Boys. Let's go back τον Homelander. There. The world untouched. Κολλέζει Μάικ. No τι είναι αυτό πάλι. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Ή σαπφό από την Ελλάδα. Είναι αυτό ρε παιδιά. Will you be wise? Δεν το έχω δει όλο. Είναι καλή. Will you inspire? Ευχαριστώ στην Gamer 500 Elixir. Πάμε το ίντερνετ στην Gamer. Or will conquer? Εντάξει ρε παιδιά, στρατηγικής παιχνίδι έχω παίξει. However you choose to change the world, one thing is certain. Τρομερό το Mortal Kombat παιδιά, τρομερό. Will never be the same. Και εγώ βαρέθηκα λίγο Lazy Mike. Άρα, πάρε μια παπάρα. Άρα, παπάρα. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Αλέλο, μετά πρέπει να μου πεις για τον Diablo, γιατί έχω μπερδευτεί με τα season. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Θα κλείσουμε με το Alan Wake, ισχύει. Torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. Δεν το έδειξε το Alan Wake ρε παιδιά. Έχουμε ακόμα. Περιμένουμε. It changed them. Oh shit. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. Θα δείξουν κάνα νέο We need class. something different. A Θα δείξουν survivor κάνα νέο class. with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Νέο class. And they'll never see you coming. Τι class, έχουνε νέο class. Track them. Τι είναι αυτό. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt.
Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Geoff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. Yorgo. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn. What is this? A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Δεν καταλαβαίνω πώς από... Shut the hell Ναι, οκ, εντάξει. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Όπα, τι είναι αυτό ρε Words can μάγκη. bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, He has no respect for you. She's right. the question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again,
I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. Το πολύ τα Wade το 2. παιδί μαλάκα. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Geoff. Yes, finally, it's time to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. A long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Dark Place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City. And for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Oh! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. Το show πέρες έδειξε κάποια καλά πατέντα, αλλά εντάξει, δεν τρελάθηκα, παιδιά, κιόλας. Δεν μπορώ να πω ότι έχασα και τον θα χάσω. Το είχε πει και ο Geoff, βέβαια, ότι δεν θα έριχνε και τίποτα ότι δεν θα έριχνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, πολλά πράγματα σχετικά με νέα games. Αλλά ακούστε να δείτε, έτσι, τι πιστεύω εγώ. Είδαμε το Black Myth το Wukong, είδαμε το Little Nightmares το 3 που ήταν για μένα η καλύτερη ανακοίνωση όλου του show.
είδαμε το DLC του Cyberpunk, το οποίο θα φαίνεται γαμάτο. Καλησπέρα στον Απόστολο. Μετά από το PS5 Reveal όλα τα event... Δεν πέφτουνε όλα τα... μετά από το PS5 Reveal, ναι, αυτό ισχύει. Παίξε λίγο Miles Morales. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το Stalker 2 που είναι, σωστός ο Hunter. Αλλά, παιδιά, να σας πω κάτι, έχει κάνει, αυτό είναι το τρίτο event που κάνει ο Geoff Keighley φέτος. Πρέπει να είναι το τρίτο event. Πόσα καινούργια πράγματα να δείξει, ας πούμε, έτσι είναι. Το Assassin's Creed καλούτσικο, το Mortal Kombat γαμάτο, το Sonic επίσης ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που στο Sonic το Frontiers που θα βγάλουν ένα πάρα πολύ ωραίο update. Το Cyberpunk ήταν πολύ δυνατό, το Alan Wake 2 επίσης καλό. Αν και είδαμε λίγο, το Crimson, το Desert μου φάνηκε εντελώς άλλαντι άλλων. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, μου φάνηκε λες και έχει πάρει παιχνίδια από ένα σωρό games αυτό το πράγμα. Παράξενο πράγμα, παιδιά, πολύ παράξενο. Tekken 8, εντάξει, εγώ είμαι πιο πολύ του Street Fighter και του Mortal Kombat, παιδιά, εγώ. Εγώ, παιδιά, είμαι πιο πολύ του Street Fighter και του Mortal Kombat, παιδιά. Αλλά γενικότερα δεν ήταν άσχημο event. Απλώς, τι συμβαίνει. Το pacing και ο ρυθμός που κάνει ο Geoff Keighley με το μεγάλο το Μπυροκοιλη στα show του είναι λίγο παράξενο, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή σου δείχνει ένα καλό πράγμα και αμέσως μετά θα σου δείξει μία μαλακία. Όπως αυτό το άλλο που είχα πιάσει το κεφάλι μου έτσι και λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό. Είναι παράξενο λίγο ο Μπυροκοιλης. Αλλά, παιδιά, για πράγματα της Sony, παιδιά, δυστυχώς σε event της Sony, παιδιά. Περιμένουμε σε event της Sony. Για πράγματα της Sony, καλοί μου παιδες. Κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στον Καρπά. Λοιπόν, Sony, μην περιμένετε. Εγώ, παιδιά, ήλπιζα ότι θα είχαμε άλλο ένα event από τη Sony. Ότι θα είχαμε τέλος πάντων ένα State of Play για το Spunderman 2. Ας περιμένουμε, παιδιά, και τον Σεπτέμβριο. Μπας η Sony μας κάνει καμία έκπληξη, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω. Θα βγάλει η Sony τουλάχιστον 10 live service games ως το 26. Καλά, όχι και 10, αλλά 5. Καληνύχτα, καλέ μου σαμπουράι. Το πρώτο τελευταίο δεν βασικά καθόλου. Το game σαν το κάτω από παιδιά. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Το Σεπτέμβριο αλλά θα είναι όλοι σε σχολεία και δουλειές. Θυμάστε όμως, παιδιά, τη χρονιά που θα έβγαινε το PlayStation 5 που η Sony είχε κάνει ένα event τον Ιούνιο και μετά είχε κάνει και άλλο ένα τον Σεπτέμβριο. Οπότε, παιδιά, νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει πάλι αυτό και το Σεπτέμβριο να μας δείξει άλλο ένα event. Νομίζω ότι η πιθανότητα είναι, παιδιά, αρκετά μεγάλη, έτσι. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να μας το κάνει και αυτό, να κάνει ένα μικρό event το οποίο, για το οποίο θα πρέπει να δείξει κάτι παραπάνω σχετικά με το Spider-Man 2, κάποιο hands-on gameplay κάτι,
Και επίσης μήπως πει κάτι για το PS5 το Slim. Αλλά δεν ξέρω. Επίσης, ναι, αυτό που λέει και ο The Hunter. GTA 6 το νιώθω, παιδιά. Εγώ έχω χάσει τις ελπίδες μου για το GTA 6, παιδιά. Εγώ λυπάμαι πολύ. Εγώ πιστεύω ότι άμα θα δούμε κάποια ανακοίνωση του GTA 6 θα είναι στα The Game Awards του Geoff Keighley. Εκτός και αν δούμε ανακοίνωση του GTA 6 το Σεπτέμβριο που έχουμε και 10 χρόνια επέτειο του GTA 5. Ναι, οι συνδρομητές του Game Pass έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι από την πρώτη μέρα σχετικά με το Starfield. Ισχύει. Από του χρόνου, ναι, Τάσο, για... οκ. Ο Τάσος ο Σπανούδης που είναι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα λέει ότι η Sony το δήλωσε ότι από του χρόνου νέα για PlayStation Event. GTA 6 όταν θα παγώσει ο ήλιος. Παιδιά, για PlayStation 6 εγώ, παιδιά, το βλέπω για το 28 με 27. Το 28 μάλλον. GTA 6 θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας, έχουν ασπρίσει ήδη, ρε μπρο μου. Το ελπίζω καλέ μου σου βλάκιε. Ο Kojima τελικά δεν πήγε. Νομίζω, παιδιά, θα έχουμε και το Tokyo Game Show το Σεπτέμβρη. Υπάρχει πιθανότητα από Kojima, από Sony και από Square να δούμε κάτι εκεί. Ο Charles που κάνει τη φωνή του Super Mario φεύγει. Ισχύει, ναι. Εκείνη με την κολλάρα. Εμένα PS5 Slim με ενδιαφέρει. Red Dead Redemption Remastered, να σας πω κάτι. Το Red Dead το Redemption το Remaster πιστεύω ότι είναι καλό μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν ένα Switch και δεν έχουν παίξει το game ποτέ τους. Εμένα δεν μου άρεσαν αυτά τα ενδιαφέροντα. Λες ότι τα έχουμε ξαναδεί. Ναι, οκ, εντάξει. 28 με 30 όχι, δεν θα καθυστερήσει τόσο πολύ. Το GTA 6, παιδιά. Αλλά και πάλι, εντάξει, όχι παιδιά, ήταν ένα καλούτσικο show, εντάξει, καλούτσικο show. Αλλά εγώ, παιδιά, το Σεπτέμβριο θα κλείσω 10 χρόνια που σε έβλεπα στο GTA 5. Να είσαι καλά, George. Παιδιά, Ηλία! Παιδιά, για μένα η καλύτερη ανακοίνωση ήταν το Little Nightmares στο 3, παιδιά. Αυτό, παιδιά. Για μένα αυτό ήταν η καλύτερη ανακοίνωση σε όλο το show. Είμαι πολύ φανατικός των Little Nightmares. Τα έχουμε παίξει στο κανάλι. Θα καθίσω και θα τα ξανακάνω live κάποια στιγμή. Είναι τρομερά games και τα αγαπάω πολύ. Ακούστε να δείτε το τι γίνεται με τη μετακόμισή μου. Μετακομίζω στις 4 με 5 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου βασικά. Παιδιά. Μετακομίζω, παιδες. Ξεκινάω και μεταφέρω πράγματα. Το Mortal Kombat 1, πάρα πολύ ωραίο. Άρε μπα που δεν έχεις PS5. Μακάρι να ήμουν ένας πλούσιος influencer και να έπαιρνα σε όλους σας από ένα PlayStation 5. Όσοι βλέπετε εδώ το stream. Μακάρι. Κατέβασε το πάνω. Όχι, το Red Dead Redemption 1, παιδιά, είναι πολύ καλό game. Μετακομίζω γιατί χωρίζω. Όχι, παιδιά, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ήσασταν παρέα καταπληκτική. Φτάσαμε τα 235 άτομα, παιδιά. Thank you. Με τον πρωθυπουργό μας που να βρούμε λεφτά. Έλα βρε μπάμπη, είσαι νέο παιδί εσύ.
Εμείς τι να πούμε. Αν θα αλλάξω background, αν βρω κάποιον, ακούστε να δείτε, έχω ξεκινήσει παιδιά και μαθαίνω Adobe Photoshop, δηλαδή τη φωτό που βλέπετε στο thumbnail την έκανα με το Photoshop, βέβαια. Έχω ξεκινήσει παιδιά και μαθαίνω Photoshop, μαθαίνω και το Adobe το Premiere για τα βίντεο και θέλω να μάθω και Adobe Lightroom για να μπορώ να κάνω καλύτερα thumbnails και να μπορώ να βάσω καλύτερα εφέ στα βίντεο. Δηλαδή από Σεπτέμβρη θα πέσει πολλή δουλειά παιδιά στο κανάλι. Πολλή δουλειά παιδιά. Και στα stream και στα βίντεο και σε όλα παιδιά. Τα μεγάλα σου της Sony έχουν πάει για του χρόνου. Ναι, ισχύει. Το Lightroom μου θέλω πολύ να το μάθω Tapshed. Γάμιστα πώς πέρασαν έτσι οι ημέρες, άστα να πάνε. Παιδιά, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας έχω βίντεο, παιδιά, για το Σάββατο, αλλά θέλω να ξέρετε το εξής, ότι από την επόμενη την εβδομάδα, δηλαδή από τις 28 και μετά, θα είμαι εκτός. Δεν ξέρω πόσα stream θα μπορώ να σας κάνω, διότι πρέπει στα σοβαρά να ξεκινήσω και να ξεσηκώνω το σπίτι και να ξέρετε. Στις 4 του μήνα ξεκινάω του Σεπτέμβρη, ξεκινάω παιδιά την μετακόμιση, το οποίο σημαίνει ότι από τις 4 μπορεί ως και από τις 4 Σεπτέμβρη ως και τις 10 μπορεί να είμαι off. Γιατί είναι και η διαδικασία του να μου μεταφέρει ο ΟΤΕ και τη γραμμή του τηλεφώνου. Παιδιά. Ούτως ή άλλως θα μου έρθουν όλα ντουβάρι. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Το Starfield, όπως και δίποτε παιδιά, μόλις τακτοποιηθώ με τη μετακόμιση απάνω, ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλα stream, παιδες μου. Πολύ. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου Θανάση. Alex Strike, τι το έχεις κάνει το PlayStation 5 σου? Τι βρήκες με τιμή 48 έως 85 ευρώ? Ευχαριστώ, Άγγλεσες Guy. Πολύ καλό το Photoshop, το έχω στο laptop και φτιάχνω διάφορα γιατί και εγώ έχω τελειώσει γραφιστική και 3D animation, μάγκας. Είναι πολύ ωραίο το Photoshop. Κάθομαι και το μαθαίνω εδώ και μία εβδομάδα και τα εργαλεία τα οποία έχει, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Έχει τρομερά εργαλεία. Το Starfield θα το λιώνεις για καιρό. Είναι αχανεστά. Θα κάνουμε πολλά stream με το Starfield, αλλά δεν ξέρω όμως αν κάνει για πολύ μεγάλα stream. Η Λία πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Έτσι πάει πάντα. Εγώ βρίσκω, παιδιά, ότι ο χειμώνας είναι που περνάει πάρα πολύ αργά και που το καλοκαίρι που περνάει μπαμπαμ. Σε ευχαριστώ, καλέ μου CJ. Πάμε τέταν. 12 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα σχολεία. Α, το πήγε στον Κοτσόβολο το PS5 σου, οκ. Εύχομαι να στο φτιάξουν. 12... Για να δω το ημερολόγιο, ρε παιδιά. 12 Σεπτεμβρίου, παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία. Ή 14, 15. Α, 12 Σεπτεμβρίου, παιδιά, ανοίγουν την Τρίτη. Άμα. Άρε, παιδιά. Τα κεφάλια μέσα, παιδες μου, τα κεφάλια μέσα. Τι να κάνουμε, παιδιά, τα κεφάλια μας μέσα. Ποια Gaming TV να πάρεις για το PS5? Δεν ασχολούμαι με Gaming TV, εγώ έχω οθόνες. Ο Personal Chef, όχι, σε ευχαριστώ, φίλε μου.
ξέρω να μαγειρεύω. Βρήκα στο public το PS5 Spider-Man 659 ευρώ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Ακριβά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου CJ, πάμε εδώ ήταν. Αν θα τερματίσω το Starfield, παιδιά, να σας πω κάτι, λυπάμαι πολύ, αλλά το ελληνικό κοινό είναι πολύ δύσκολο στο να καθίσει και να δει βίντεο ή stream αυτού του είδους game. Εγώ θα το κάνω, αλλά παιδιά είναι δύσκολο, το ελληνικό κοινό δυστυχώς είναι δύσκολο. Η Lea Challenge να τερματίζεις το Starfield, δύσκολο αυτό. Παιδιά, να πω κάτι όμως, είμαι ο μόνος Έλληνας ο οποίος κάθεται και στριμάρει το Final Fantasy το 16, παιδιά. Κανείς άλλος δεν κάθεται να κάνει stream, μόνο εγώ. Γρήγορα πέρασε αυτό το καλοκαίρι πάντως, ισχύει κατά μου φίλε. Κινητό καλό σε καλή τιμή, καλές φωτογραφίες και είναι και γρήγορο. Εγώ έχω το Pocophone το F1. Έχω αυτό. Εγώ έχω το Pocophone το F1, το πιο παλαιό το μοντέλο από τα Poco, αλλά με έχει σώσει. Με έχει σώσει αυτό το κινητό και στα βίντεο και στις φωτογραφίες και στα πάντα όλα. Αν πάρεις, Θανάση, από τα Pocophone οποιοδήποτε μοντέλο πιο πάνω από το F1 θα είσαι απολύτως καλυμμένος. Μόνο να μην καταλήξει σε καμία φυλακή. Γιατί, παιδί μου? Εγώ, γιατί να πάω φυλακή? Δεν θα σταματήσω το live, θα το σταματήσω, απλά μ' αρέσει που καθόμαστε και μιλάμε. Σε 2 χρόνια τελειώνεις το σχολείο, ωραίος. Εγώ τερμάτισα το Skyrim με τα DLC, καλά, εσύ είσαι ήρωας. Άμα το τελείωσες το Skyrim μαζί και με τα DLC, φίλε, είσαι ήρωας. Είσαι ήρωας. Υπάρχει η περίπτωση να κλείσουν τα σχολεία ξανά. Γιατί ρε παιδιά? Μην το σταματήσει το live, κράτο ως τις 1. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Μόλις αγόρασα το PS6 από άλλο πλανήτη, ωραίος. Όχι από άλλο πλανήτη, θα λες από το μέλλον. Παρατήρησα σε 2 χρόνια πάω στρατό. Καλός φαντάρος. Καλός φαντάρος. Πόσους μήνες θα κάνεις? 12? Ναι, ισχύει αυτό που λέει και ο George Αυδίκος, γιατί το έχω παρατηρήσει και εγώ, τα games ότι καθυστερούν να εγκατασταθούν στο Xbox σε σύγκριση με το PS5. Όχι, να σου πω. Απλώς το Xbox σε σύγκριση με το PS5 έχουν εντελώς άλλο τρόπο με το οποίο εγκαθιστούν τα games. Δηλαδή, στο PlayStation 5 θα σου κατεβάσει όλο το game πρώτα και μετά θα σου το εγκαταστήσει. Αλλά στο Xbox σου κατεβάσει το game και στο εγκαθιστά λίγο ενώ το κατεβάζει. Γι' αυτό καθυστερεί στο Xbox. Έχουν άλλο τρόπο με τον οποίο το ένα το μηχάνημα με το άλλο έχουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εγκαθιστούν τα games τους. Θα πας Λύκειο, μπράβο. Και ο στρατός τώρα είναι μόνο 1 χρόνο. Εγώ ρε παιδιά είχα κάνει στο στρατό 18 μήνες, Παναγία μου. 18 μήνες παιδιά εγώ είχα κάνει, 18 μήνες. Γάμισέ με και άφησέ με. Nintendo Switch, όχι, να περιμένεις για το επόμενο Switch. Αγγελάκο μου, τι κάνεις? Δεν πειράζει ρε Sunglasses Guy. Φαντάσου το IGN κάνουν review του Starfield. Εγώ είχα κάνει 9 μήνες, πω ρε παιδιά. Τερμάτισε το Dead Island 2 σε 2 ημέρες, ο Χριστός και η Παναγία. Πώς τα κατάφερες? Άργησε ο πόλεμος στον Εύρο. Τι λέτε ρε παιδιά? Εγώ πήρα
Πήρες απαλλαγή από το στρατό. Σόπα ρε. Τι λες ρε Αγγελάκο. Φωτιά, έχει φωτιές στον Εύρο. Φωτιές. Το Crimson Desert μου φάνηκε λίγο παράξενο. Ο Μπιλάκος νικάει τις αρένες. Πού είσαι ρε Μπιλάκο, Μπιλάκο, δες πόσα άτομα έχω στο YouTube και πόσα άτομα έχω στο τρόμο. Γάμο το κερατό μου ρε Μπιλάκο. Όχι να ξέρεις ότι εγκατέστησες παιδί μου και το Halo Infinite, λογικό ρε φίλε. Πριν είχα 225 άτομα Μπιλάκο μου πριν. Για το Switch 2, παιδιά, θα μάθουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Όχι, θα βγει νέο Switch, Μπιλάκο μου. Κάνε υπομονή. Οι PS4 servers θα κλείσουν τον... Όχι, θα κλείσουν για κάποιο συγκεκριμένο game, όχι για γενικώς. Το Switch 2, παιδιά, θα το ανακοινώσουν στις αρχές στο πρώτο το δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και μετά θα βγει του χρόνου, στο τέλος του χρόνου. Το Lords of the Fallen βγαίνει 27 Οκτώβρη, μέσα στον Οκτώβριο. Ναι, θα βγει νέο Switch, παιδιά. Μάλλον θα το ανακοινώσει η Nintendo στο πρώτο το δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, διότι θα κάνει ένα show τότε. Παιδιά, δεν πρόκειται το GTA το online να σταματήσει στο PlayStation 4. Το πιο μεγάλο player base του GTA Online, εκτός από το PC, είναι, παιδιά, στο PlayStation 4. Δεν πρόκειται να σταματήσει το PS4 το GTA το online με την καμία. Το Alone in the Dark νομίζω και αυτό το Σεπτέμβριο είναι. Robert Sanchez, καλησπέρα φίλε. Ένας φίλος μου πήρε Golden GTA 5 Golden Deluxe Edition για 10 ευρώ. Ωραίος. Παιδιά, το PS4 δεν τόσο σταματάνε. Μπα, CSGO δεν θα παίξω καλέ μου μπαμπ. Δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει το νέο Switch, πάντως φτηνό δεν θα είναι. Εγώ το κόβω κάπου στα 4 κάτω στάρικα. Φαντάζομαι GTA Online στο GTA 6. Το GTA του Online στο GTA 6 θα είναι σαν το GTA RP που παίζουμε, παιδιά, σήμερα. Αφού σου έπεσε λεμονάδα στο PS4, τι περίμενες, παιδί μου, να σου πάθει? Λογικό να μην σου δουλεύει. Ηλία, θυμάσαι το FIFA 17
δεν έχω παίξει πάρα πολλά FIFA. Ναι, το είχα παίξει ρε το FIFA το 17 που είχε και το story. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολλοί κόσμος που το παίζει στο GTA Online στο PS4 ακόμα. Δεν είναι για πέταμα, πρέπει να το πας για φτιάξιμο ρε WLG. Κοίταξε να δεις, επειδή η Gamescom δεν είναι μόνο το show του Geoff Keighley, είναι όλη η εβδομάδα αυτή. Ας περιμένουμε να δούμε μήπως δείξουν κάτι παραπάνω στη διάρκεια του show τότε. Μα όλα τα show, βρε Θανάση μου, του Geoff Keighley έτσι είναι. Έχουν καλά κομμάτια, αλλά τα πιο πολλά κομμάτια των show του Geoff Keighley είναι βαρετά. Δυστυχώς, παιδιά. Αυτός είναι ο Geoff Keighley, ο Μπυροκοιλη. Δυστυχώς, παιδιά. Έτσι είναι αυτός. Αν θα έχει κι άλλο show, όχι, παιδιά. Πολύ ωραίο story, Alexander. Ποιος Alexander? Συμφωνώ για τον Μπυροκοιλη, λέει. Το PSP να το πάρεις μόνο άμα σκοπεύεις να το μοντάρεις. Τις επόμενες τις ημέρες θα δούμε, παιδιά. Παρασκευή θα έχουμε το νέο το Armored Core. Αύριο θα δούμε τι θα παίξω και για μεθαύριο. Έχει βγει το καινούργιο το Fort Solis, παιδιά, και με ενδιαφέρει και αυτό. Μπας και το παίξουμε. Με τον Hunter, ναι. Α, με τον Alex Hunter, ναι. Τώρα, παιδιά, το επόμενο μεγάλο event θα είναι τα video game, τα awards στο τέλος του χρόνου και μετά πάμε πάλι για ένα event από του χρόνου. Ναι, μωρέ, η CMA κάνει μαλακίες τώρα και αυτή. Τα επεισόδια του One Piece και του Bleach πάρα πολύ ωραία, ειδικά του Bleach. Του One Piece το animation ήταν αυτή τη φορά κόλλος. Έχει δίκιο και ο WLG, γιατί να πάρεις PSP άμα στο PC έχεις PSP emulator, και αυτό ισχύει. Έχω εγώ PSP emulator. Τα έχεις όλα τα PlayStation? Όχι όλα. Έχω το 1, το 2, το 3, το 4 το πούλησα και το 5. Δεν πειράζει sunglasses, guy, φίλε μου. Ακριβώς, πάρε Switch, πάρε ή Steam Deck ή το ROG Ally, αλλά και αυτά είναι ακριβά. Λοιπόν, PlayStation 3, άμα είσαι collector. Humankind δεν με ενδιαφέρει. Να παίξω λίγο Miles Morales, παιδιά, είμαι κουρασμένος. Miles Morales όχι, παιδιά. Γιατί θα πάω λίγο να ξεκουραστώ και μετά να δω άμα ξεκινήσω να σας κάνω λήψεις για νέο βίντεο για το Σάββατο, παιδες. Νομίζω, παιδιά.
Από Transformers Game ακόμα τίποτα. Αν δεν γίνει η εξαγορά της Activision Blizzard από την Microsoft, δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς. Άμα τα φέρει πίσω, πάντως είναι καταπληκτικά. Παιδιά, το βρήκα, παιδιά, το βρήκα, παιδιά. Αυτόν που έλεγε για το GTA 6, παιδιά, δείτε εδώ. Παιδιά. Lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. And yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. Lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. And yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. Lucky enough to start playing. Lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. And yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really. I want to play GTA 6. GTA 6. I want to play GTA 6. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. Lucky enough to start playing it. Don't be jealous. Γαμάτο. GTA 6. GTA 6. I want to play GTA 6. Give me GTA 6. Η καλύτερη στιγμή όλου του show. Γαμάτο. Κάτσε, θα απαντήσω στο Geoff. Του απαντάω στο Twitter και του στέλνω το βίντεο. Best part of the show. Ναι, έχω κατεβάσει PS Emulator. Μια που μιλούσες και για PSP. Έλα, εδώ, σε έχω εδώ, έλα. Εσύ που θέλεις και PSP, εδώ σε έχω. Εδώ σε έχω. PSP. Τα δισκάκια του PSP, παιδες. Ωραία, φίλε, αναμνήσεις. Γαμώτο μου. Αναμνήσεις. Πού είναι ο security γαμώτο, ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, το PSP, παιδιά, τρομερή κονσολίτσα. Τρομερή κονσολίτσα, παιδες, υπέροχη εντελώς. Τα Transformers, παιδιά, κάτσε παιδιά, θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό που είπε ο Σαμουράι, θέλω να του δείξω μια επική στιγμή από το Transformers.
Θέλω να του δείξω κάτι, παιδιά. Μισό λεπτό. Από το Transformers θέλω κάτι να σας δείξω, το οποίο είναι, παιδιά, γαμάτο. Είναι παιδιά, αυτό που είναι λίγο παλαιό το βίντεο, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί με είχε κάνει τότε το απόλυτο hype. Λοιπόν, αυτό θέλω, παιδιά, να σας το δείξω, παιδιά. Δείτε λίγο αυτό. Για να δείτε τι γαμάτα που ήταν τα παλαιά τα Transformers τότε. Τα games. Just like we did in the Sea of Rust. Impossible! He overrode software programming! You can't kill us all! Γαμάτο! Never give up! You're not so tough! No one's tougher than me! Destroy! Crush you! Time for me to take my leave! Να και τα άλλα τα Dinobots. Excuse me. Παιδιά, άμα φέρουν πίσω αυτό το game, άμα τα παλιά τα Transformers τα φέρουν πίσω, μαλάκα, και τους κάνουν και ένα ρετουσάρισμα, παιδιά, θα είναι ό,τι καλύτερο. Φέρετε πίσω τα παλιά τα Transformers. Τα έπαιζα στο Xbox το 360. Αυτά ήταν γαμάτα games. Αυτό διχάνεται άμα ολοκληρωθεί η εξαγορά. Ρε εσύ, το Transformers The Dark Spark δεν είναι τόσο καλό, ρε φίλε, αυτό. Peppa the Pig, όχι, δεν θέλω, παιδιά. Παιδιά, ο ISO Speed κάνει συνέχεια μαλακίες, έτσι. Κάνει συνέχεια μαλακίες. Συνέχεια όμως. Κάνει συνέχεια μαλακίες αυτός, παιδιά. Τις προάλλες το είδατε το βίντεο που είχε δείξει το λιλί του. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Είναι μουρλός. Αυτό, Μπαμπ, είναι μουρλός. Δεν τους μπορώ αυτούς τους streamer και τους YouTuber που είναι έτσι παλαβοί και είναι και επικίνδυνοι. Ναι, Απόστολε, παρομοίως, φίλε. Παρομοίως, φίλε. Κανονικά όμως. Βάλε στο YouTube ISO Speed Dick. Αυτό. Η CMA μας το χαλάει για τα καλά. Δεν μας το χαλάει, μωρέ, ιδιαίτερα. Απλώς είναι ότι τα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Εδώ, τη στιγμή που όλος ο υπόλοιπος ο κόσμος έχει συμφωνήσει. Κατάλαβες. Γι' αυτό έχει συμφωνήσει όλος ο κόσμος. Οπότε ποιος ο λόγος να κάθεσαι, βρε CMA, και να τα κάνεις τα πράγματα πιο δύσκολα? Να την τελειώνουμε τη συμφωνία, ρε παιδιά, να τελειώνουμε πια της Activision Blizzard. Τέλος πάντων, παιδιά, games έχουμε. Εδώ στο Θεό. Ότι τα καθυστερεί εννοείς, ναι, αυτό όντως. Αλλά άμα το φέρουν αυτό πίσω με τους Transformers, άμα τα φέρουν πίσω αυτά τα δύο games και τα ρετουσάρουν λίγο, παιδιά, θα είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, θα είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.
Ναι, χελονιτζά. Αχ, παιδιά, τα έχω τα χελονιτζάκια, ρε, εσείς τα έχω. Πρέπει να τα κάνουμε ένα live. Πρέπει να κάνουμε, παιδιά, ένα live χελονιτζάκια, όπως και δίποτε, παιδες. Δεν ξέρω ποιος θα το έχει, να βρω και άλλους δύο παίκτες και να το παίξουμε το game όλο μαζί και να το τελειώσουμε όλοι μαζί σε ένα live. Το Fort Solis θα το δω αύριο, φίλε μου, αύριο. Πούλησε τα streaming τα δικαιώματα στην Ubisoft η Microsoft, ναι, ισχύει. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, παιδιά. Πρέπει να... Σκυπερίνο μου, σκυπερίνο! Παιδιά, καθόμουνα τις προάλλες. Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Και έβλεπα βίντεο του God of War Ragnarok στο YouTube, παιδιά. Και θέλω να κάποια στιγμή, δεν ξέρω όμως αν το κάνω βίντεο μόνο, να το βλέπετε και σε ποιότητα 4K, να παίξω New Game Plus όλο το God of War Ragnarok, αλλά σε πλήρη ελληνική μεταγλώτηση, γιατί εγώ το είχα παίξει στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους και θέλω πολύ αυτό να το κάνω. Τι παιχνίδι το God of War το Ragnarok, ρε φίλε? Τι παιχνιδάρα ήτανε. Παιχνιδάρα, ρε παιδιά. Γυρνάω Λία να δω το event. Έλα ρε σκυπερίνο. Πάντως, παιδιά, ήταν ωραίο. Γνώμη για το Lords of the Fallen, παιδιά, θα το παίξουμε stream κανονικά. Μην ανησυχείτε. Stream κανονικά, παιδιά. Κάτι άλλο. Ελπίζω, παιδιά, να πάρω οπτική ίνα. Ίσως, παιδιά, να αλλάξω τη γραμμή μου και να την κάνω από κανονική γραμμή, να την κάνω οπτική ίνα όταν θα τη μεταφέρω απάνω. Μπας και έχετε καλύτερη ποιότητα στα stream. Είδα την φίλη μου τη Miss Madden στα δικά της στα stream. Έβαλε γραμμή 200, ρε παιδιά, και το stream της φαινότανε πένα, ρε γαμώτη μου. Ζήλεψα, ρε παιδιά, πολύ. Θέλω και εγώ τα stream μου να τα βλέπετε με ποιότητα πεντακάθαρη. Λες και το παίζετε το game εσείς. Θέλω πολύ να το πετύχω αυτό. Με το που μετακομίσω, παιδιά. Δεν θέλω να βλέπετε από μένα stream και να βλέπετε ποιότητα, ξέρετε, θολή και αυτά. Δεν θέλω. Θέλω να βλέπετε καλή ποιότητα στα stream, παιδιά. Τα λέμε, βρε Θανάση. Σ' αγαπάμε, Θανάση. Τι έστω 2K, τι εννοείς έστω 2K? Να βλέπεις τα stream μου σε 2K, αδύνατον. Δεν νομίζω ότι γίνεται, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω κανέναν. Πρέπει να ρωτήσω την Miss Madden. Πρέπει να τη ρωτήσω τι ρυθμίσεις έχει βάλει στο OBS. Έχεις 50 γραμμή με 5G. Ωραίος. Βρε, Μπαμπ, άσε τον σουβλάκι, βρε. Είναι καλό παιδί, σταμάτα. Μπαμπ, ηρέμησε. Είμαι σίγουρος, Τάσο Σπανούδη, ότι ένα τελευταίο God of War πριν τελειώσει η ζωή του PS5, εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε. Ωραίος, βρε Θανάση. Το 8 Days για το PS3 που δεν βγήκε ποτέ.
Λοιπόν, παιδιά μου, πάει 12, κλείσαμε 3,5 ώρες stream. Σας αφήνω εγώ, γιατί με πονάει λίγο η μέση και πάω λίγο να ξαπλώσω, να ξελαμπικάρει το κεφάλι μου. Αύριο θα δούμε το τι θα παίξουμε. Θα ξεκινήσω, παιδιά, αύριο να κάνω... Ελπίζω, παιδιά, να σας ετοιμάσω νέο βίντεο για το Σάββατο. Λέω αύριο, παιδιά, να ξεκινήσω τις λήψεις αύριο. Για να σας έχω νέο βίντεο, παιδιά, για το Σάββατο, επειδή δεν σας έκανα το προηγούμενο Σάββατο. Και αν σας κάνω βίντεο αυτό το Σάββατο θα είναι και το τελευταίο βίντεο που θα σας κάνω πριν από την μετακόμισή μου, παιδιά. Οπότε ελπίζω αυτό το Σάββατο να μπορέσω να σας βγάλω ένα βίντεο. Λοιπόν, κλείνω από YouTube, παιδιά. Thank you. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα πάρα πολλά άτομα, για τα likes. Είστε τρομεροί, καταπληκτικοί. Κάθε φορά που γίνεται, παιδιά, ένα event, τα σπάτε. Από θέμα προσέλευσης είστε τέλειοι, παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα, καλέ μου Σάγνολ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά με το κανάλι σου, να συνεχίσεις να κάνεις αυτά τα reviews. Θα σε μπουστάρουμε, θα σε υποστηρίζουμε ό,τι θες. Έτσι. Και τα λέμε αύριο. Θα δούμε τι game, παιδες μου. Καλή νύχτα και πάμε! Να είστε καλά. Thank you για όλα.